Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest learning platform. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಒನ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ವಿತ್ ಬೈ-ವೀಕ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂಸ್. ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೆದಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. There is a big announcement. Government exam scholarship test now on February 27, 2022. Get one more week to prepare. It's not 1 week exactly now. Okay. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 2 ರಿಂದ 6 ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. 7 ರಿಂದ 16 ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇಯರ್ಪಾಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 300 ವಿನ್ನರ್ಸ್ಗೆ 1000 rupees ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 300 ವಿನ್ನರ್ಸ್ಗೆ, 400 ವಿನ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ SSC CGL 14 ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಇಟ್. ಇನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಫಾರ್ SSC ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಎ ಲಾಟ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ರಿವೈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಇದೆ ಬೈ ರಾಣಿ ಮ್ಯಾಮ್. 4 ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್. ಪ್ರತಿ ಮಂಡೇ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಧವನ್ 8 ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಮತ್ತು ಫ್ರೈಡೇ 10 ಗಂಟೆಗೆ. ಕ್ವಾಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಸಿರೀಸ್ ಬೈ ಸಾಯಿಲ್ ಖಂಡವಾ 4 ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ವೆನ್ಸ್ಡೇಗೆ, ಪ್ರತಿ ವೆನ್ಸ್ಡೇ 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಫ್ರೀ ಇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮೇಕ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್. ಐಕಾನಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್: priority in doubt solving, live doubt solving. Academic doubts will be solved by doubt solver or subject matter experts. Learners will have access to clear a doubt feature on the app to get their academic doubts resolved. Medium of delivery: Unacademy app via Ask a Doubt feature. Priority in live classes: Iconic learners will be given priority for solving queries during live classes on Raise a Hand feature. Live class via Raise a Hand feature. There are 2 things. One is you can ask a doubt feature. Ask a doubt ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಎ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೇಸರ್ ಕೂಡ, ರೇಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ. ಮೇಕ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ರೇಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಫ್ಲೈನ್. ನೋಡಿ, ಆಫ್ಲೈನ್ಗಿಂತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಕ್ ಎ ಡೌಟ್, ನೀವು ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾವು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ Unacademy website and app with brand new updates. Okay, updated version ಇದೆ. Ask up to 3 doubts at a go. You can post 2 additional doubts while waiting for your solution. ನೀವು at a time 3 ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ನೀವು ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಸ್ಕ್ ಎ ಡೌಟ್ ನಾವು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. SSC ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ 50 questions 40 minutes. February 20th ಇದು ಇತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ. ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯೂಸ್ ಕೋಡ್ ಗೆಟ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ನೀವು 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Report and win. Opportunity for all learners to report any inappropriate content in the video. Be the first one to report a particular issue to claim your prize.
Report any inappropriate content using the form in the description. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಸಮಂಜಸವಾದದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದ್ದರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಡೇಟ್, ಟೈಮ್, ಟಾಪಿಕ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಅಸಮಂಜಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ get to the topic, profit and loss, and this is Manjunath Badagi. Let me introduce myself first. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಡ್ಗಿ. ನನಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುವರ್ಣ ಗಜಾನನ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ನಾನು LIC ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ LIC. 10,000ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು SSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 325 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 542 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 900 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1,133 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,350 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಮೈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ MDB10 ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಆಗ 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 293 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 488 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 810 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 1,020 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 1,215 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. Now let us start the topic. Here it is, profit and loss. Here is your very first problem on the screen. Take down the first problem. Peter buys a table for 450 rupees and spends 30 rupees on its transportation. Sidhu Biradar, Malik have now joined. Let me welcome them to Unacademy. Hi Sidhu, hi Malik. Good evening to both of you. Welcome to Unacademy. Now here is your very first problem on the screen. Give it a serious try. Peter buys a table for 450 rupees and spends 30 rupees on its transportation. If he sells the table for 600 rupees, his gain percentage will be, your options are 30%, 25%, 28%, 24%. ಪೀಟರನು ಒಂದು ಟೇಬಲನ್ನು 450 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಂಡನು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು 30 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದನು. ಆ ಟೇಬಲನ್ನು 600 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಯಿತು? ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ? You can drop your answers in the live chat here. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪೀಟರನ್ನು 450 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾನೆ. 30 ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನು ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ. 600 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆ ಟೇಬಲ್ನ ಮಾರಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 30%, 25%, 28%, 24%.
Now let's see how to solve this problem. He bought the table for 450 rupees and he spent 30 rupees on its transportation. So 480 rupees in all he has invested. This is his total investment. 480 rupees is his investment. And for how much he will sell it? For 600. Meaning 120 rupees profit. 480 outgoing, 600 incoming, 120 profit. And this profit is always on the investment. He has actually invested 450. He has actually made a profit of 120 rupees. Had he invested 100 rupees, what would have been his profit? That's the meaning of profit in percentage. Always question mark on the right hand side. First one always in denominator, rest in the numerator. 0 0 will get cancelled. 12 ones are 12 fours are 4 ones are 4, 25 are. The final answer is 25%. I'll repeat the whole thing. He bought it for 450, spent 30 rupees on transportation. Total investment made is 480 rupees. And he is selling it for 600. It only means 120 rupees is his profit. And this profit is always on the investment. He invested 480, he made a profit of 120. Had he invested 100 rupees, what would have been his profit? Always question mark on the right hand side. First one always in denominator, rest in the numerator. 450 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು 30 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 480 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು 600 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ 120 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಯಿತು. ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ. 480 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 120 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ. 100 rupees ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಲಗಡೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. 25% ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. 25% ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 480 rupees ಅವನದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. 120 rupees ಅವನಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಧ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 240, ಅದರ ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ 120, ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ 50, ಅದರ ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ 25. So therefore the final answer is 25%. Here is your next problem on the screen. By selling 12 oranges for 60 rupees, a man loses 25%. The number of oranges he has to sell for 100 rupees so as to gain 25% is. Your options are 10, 11, 12, 15. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 12 ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು 60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರುವುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ 25% ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ 25% ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 10, 11, 12, 15. These are your options. You can drop your answers in the live chat here.
What can be the possible answer here? Let's see. By selling 12 oranges for 60 rupees. He has sold 12 oranges for 60 rupees. It only goes to say that each and every orange is 5 rupees. Each and every orange 5 rupees, because 12 5s are 60. One orange 5 rupees. This is selling price. Okay. By doing this, he loses 25%. Loses 25% means it is only 75%. 75% of investment is 5 rupees. Now you will get the actual cost price. Okay. So 25 3s are 25 5s are 5 5s are 25 by 3. This is his investment. So each and every orange is bought at this much of amount, 25 by 3. Okay. Now he wants to sell, he wants to gain 25%. This is investment, this is 100%. We want to keep 25% margin. It only means you will have to sell it at 125% of 25 by 3. This much should be your selling price. Only then you can think of 25% profit. And all this is for only one orange. Okay. 25 4s are 25 5s are. Right. Now 5 25s are 125. 3 4s are 12. This is selling price of one orange. Okay. So if he sells for this much, then he will have to sell only one orange. Now we want to sell 100 rupees worth of oranges, right? So how many oranges should be sold? First one always in denominator, rest in the numerator. Cancel this and write it here. 25 5s are 25 4s are 4 12s are 48 by 5. Double of this is not there. By selling 12 oranges, he is receiving 60 rupees. Meaning each and every orange is being sold at 5 rupees. So selling price is 5 rupees per orange. This is clear. Now this is, by doing this, he is losing 25%. It only means this is 75%. 75% of rupees of his investment is 5 rupees. 25 3s are 25 4s are 4 5s are 20 by 3. This is his investment per orange. Now he wants to keep 25% margin. So 125% of 20 by 3. 21s are 25s are 5 1s are 5 25s are. This is for this much amount. He will sell one orange. For this much amount, he will have to sell one orange. Only then he can make 25% profit. For 100 rupees, how many oranges should be sold? First one always in denominator, rest in the numerator. This 3 should be straight away placed here. 25 1s are 25, 4s are 4 into 3, 12. Is it there? 12. Yes, third option, 12 is correct answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 12 ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು 60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಒಂದೊಂದು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಎಷ್ಟಾಯಿತು?
ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 25 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, 25% ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ 75% ಮಾತ್ರ ಕೈಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. 75% 75% ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೈಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೈಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. 75% ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. 25 ಮೂರಲೆ 25 ನಾಲ್ಕಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 4 ನೀಸ ಕಳಿಸಿ, 4 5 20, ಇದು 3 ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲಿ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 20/3. ಇದು ಇಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದೊಂದು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ 25% ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ 125% ಮಾರಬೇಕು. 125% ಆಫ್ 20/3. 21 25 5 1 5 25 25/3. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ 25% ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಿದು? ಒಂದೇ ಕಿತ್ತಳೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಿತ್ತಳೆಯನ್ನು ಸಾಕು. ಕೇಳ್ತಾರದು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿತ್ತಳೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಈ 3 ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕು. 25 25 4 4 3 12. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 12 ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಚೇರ್ ಈಸ್ 25% ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟೇಬಲ್. If a man sells 5 chairs at the cost price of 7 tables, what is his profit in percent? Profit percent. Your options are 33.33%, 45, 86.66, 96. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿಯ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ಮೇಜಿನ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆಗಿಂತ 25% ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಕುರ್ಚಿಯ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ಮೇಜಿನ ಬೆಲೆಗಿಂತ 25% ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 5 ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 5 ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು 7 ಟೇಬಲ್ಗಳ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಿದನು. 5 ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು 7 ಟೇಬಲ್ಗಳ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಿದರೆ ಆತನಿಗೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಎಷ್ಟು ಲಾಭವಾಯಿತು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 33.33, 45, 86.66, 96. These are your options. ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ 33, 45, 86.66, 96. Now you can drop your answers in the live chat here. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. It's very very important to try out the things, because only when you try you will understand the problem, meaning of the problem. Then when I solve it you can easily catch it. ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು? Any answer? Solve ಮಾಡೋಣ. See, the cost price of a chair is
25% less than the cost price of a table. Here is table, here is a chair. If you assume 100 rupees as the cost price of a table, the cost price of chair will become 25% less. For every 125 less, only 75 rupees. Now man sells 5 chairs. He is selling 5 chairs. If he is selling 5 chairs, what is the cost then? 5 5s are 25. 5 7s are 35 plus 2 37. So this is his investment on 5 chairs, and he is selling all these 5 chairs. At what price? At the cost of 7 tables. Each and every table is 100 rupees. 7 tables, 700 rupees. He bought all those 5 chairs for 375. Now he is planning to sell them for 700 rupees. It only means he is making some profit in that. How much profit he is making? 375. Here it is 700. How much profit? 700, 375. 10 minus 5, 10 minus 8, 7 minus 4, 325 rupees. He is making profit. And this profit is always on the investment. This is investment. He has invested 375. He is making 325 rupees profit. If he invests 100 rupees, what will be his profit? First one always in denominator, rest in the numerator. 25 4s are 25 1s are 25, 25 5s are 5 3s are 5 6 are 30, 5 5s are. This is 260 by 3. 4 5s are 20, 4 6 are 24 plus, yes, by 3. 260 divided by 3. 3 8s are 24. 3 6 are 18. 3 6 are 18. 3 6 are 18. So it is 6.66%. It is 6.66%. And just by looking at this, you can answer this. Now I will tell you how. He has invested 375. He is making profit of almost same 375, 325. Almost close, but not too close. That is the reason why we will have to drop this. It is not 100%. It is not bit less than 100%. It is bit more less than 100%. Therefore, you can mark it. These are straight away ruled out. Okay. In this way, you can easily guess the answers. So 86.66% is the final answer. The third option is correct answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೇಬಲ್ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದರ 25% ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ. ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 25% ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ 100ಕ್ಕೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ. ಅಂದರೆ ಚೇರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು? 75 ರೂಪೀಸ್ ಆಯಿತು. ಒಂದೊಂದು ಚೇರನ್ನ 75 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾನೆ. 5 ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರರ್ಥ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 375 ಆಯಿತು. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ 75 ರೂಪಾಯಿ. 5 ಕುರ್ಚಿ ಅಂದರೆ 375 ಆಯಿತು. ಈ 375 ಕೊಟ್ಟು 5 ಕುರ್ಚಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅವುಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ನ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ 7 ಟೇಬಲ್ನ ಬೆಲೆಗೆ ಸಮ. 7 ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 700 ರೂಪಾಯಿ. ಅಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದು 375, ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 700. ಅದರರ್ಥ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 325 rupees ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಅದರರ್ಥ 325 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್. 325 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ 375 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಿಜ, 325 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಗಿರೋದು ನಿಜ. 100 rupees ಅವನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ? ಬಲಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ.
25 4 25 15 5 3 5 65 65 ಇಂಟು 4 ಕೆಳಗಡೆ 3 ಕೆಳಗಡೆ 3 ಬಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರಿಂದ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 86.66% ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. If the selling price and the cost price of an article are 684.25 and 595 rupees respectively, what is the profit percent? Your options are 15, 10, 12 and a half, 20. These are your options. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಂಡ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 684 ರೂಪಾಯಿ 25 ಪೈಸೆ ಹಾಗೂ 595 ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಆತನಿಗೆ ಆದ ಲಾಭ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 15, 10, 12.5, 20. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಂಡ ಬೆಲೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ? 684 ರೂಪಾಯಿ 25 ಪೈಸೆ ಹೊಂದಿದೆ, 595 ಇದೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಶೇಕಡಾವಾರು ಲಾಭ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 15 ಇದೆ, 10 ಇದೆ, 12.5 ಇದೆ, 20 ಇದೆ. So all the problems are on profit and loss. Important video as far as this topic is concerned because I have covered almost all the varieties in this. ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್. ನೋಡಿ, ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದು 595ಕ್ಕೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 684 rupees 25 ಪೈಸೆ. He had bought it for only 595 but he is selling it at 684.25. For how much extra he is selling? 14 minus 5, 18 minus 10, 6 minus 6. This much is his profit. And this profit is always on the investment. This is the investment. So for every 595 rupees, he is making a profit of 89.25 rupees. For every 100, how much? This will give you the final answer. First one always in denominator, rest in the numerator. Cancel them to get the final answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 590 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾನೆ, 684 ರೂಪಾಯಿ 25 ಪೈಸೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಯಿತು? 89 ರೂಪಾಯಿ 25 ಪೈಸೆ ಲಾಭ ಆಯಿತು. ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ 595 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, 89 ರೂಪಾಯಿ 25 ಪೈಸೆ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ. 100 ರೂಪೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತದೆ? ಬಲಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 8925 ಮೇಲೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? 595 ಇದೆ, ರೈಟ್? 595 1 595. Now let us try by 5 5 5 25, 5 9 45 plus 2, 5 5 25 plus 4. Yes, the final answer is 15. 595ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. 89 25 ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ. Here is the final answer for
First option 15%. Moving on to the next one. Here is your next problem on the screen. Give it a serious try. The cost of a calculator is 495 rupees. If the profit percent is 40%, then what is the value of profit? Your options are 226 rupees, 198 rupees, 186 rupees, 218 rupees. ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ 495 ರೂಪಾಯಿ. 40% ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮಾರಿದರೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 226, 198, 186, 218. These are your options. You can drop your answers in the live chat here. ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 495 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. 40% ಲಾಭ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಲಾಭ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? ಜಸ್ಟ್ 40% ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 40% of 495. This will give you the final answer. 22s are 25s are 5 1s are 5 9s are 45, 4 45 again, 99 into 2. The answer is 198 rupees. That much profit he is keeping in rupees. ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಇದೇನು ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೆ 40%. ಓಕೆ, 40% ಆಫ್ 495. 22s are 25s are 5 1s are 5 99s are 99 2s are 198. That's the final answer. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. A cloth merchant sold half of his cloth at 40% profit, half of the remaining at 40% loss, and the rest was sold at the cost price. In the total transaction, his gain or loss will be. Your options are 20% gain, 25% loss, 10% gain, 15% loss. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಅರ್ಧದಷ್ಟನ್ನು 40% ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮಾರಿದನು. ಉಳಿದ ಬಟ್ಟೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟನ್ನು 40% ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಿದನು. ಹಾಗೂ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಕೊಂಡ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಿದನು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 20% ಲಾಭ, 25% ನಷ್ಟ, 10% ಲಾಭ, 15% ನಷ್ಟ. These are your options. ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು?
Do you want some more time? ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೇಕಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲು? Now let's see how to solve this problem. Assuming he has 100 cloths and assuming his investment is 100 rupees on them. 100 cloths are there, 100 rupees investment. Now he is selling half of his cloth at 40% profit. Half means it's half. 50 cloths. 50 cloths, in fact 50 rupees. This is cost price. Now he is keeping 40% margin on this. Okay. 40% margin. 10% is 5. 10% is 5. 20% is 10. 40% is 20. So he is selling it at 70 rupees. Now the 50 cloths are over. Remaining is 50 cloths. Half of this, half of the remaining, that is 25 cloths. These are being sold at a loss of 40%. 25 rupees, this is cost price, and he is suffering a loss of 40%. 40% loss. After one days, give the point. 10% is 2 rupees 50 paise. 20% is 5 rupees. 20% double 40%. 5 double 10. 10 rupees loss. He will sell it at 15 rupees. Okay. Now still there are 25 with cost price 25 rupees and they are being sold at 25 rupees only at cost price. The remaining at the cost price. So here he will get 25, here 15, here 70. 70, 85, 90, 90 plus 20, 110. 110. Okay. 110. So 100 rupees is his investment and he is receiving 110 rupees. Meaning 10 rupees profit. 10 rupees is his profit for every 100 rupees. For every 100 rupees, his profit is 10. For 100, how much? For 100, 10 only, no? So the final answer is 10. 100 rupees is investment, 110 he is getting, 10 rupees is his profit, and this profit is always on the investment for every 100. For every 100 means percent per 100. So 10% gain, that's the final answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 100 ಬಟ್ಟೆಗಳು 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅಂದರೆ 50 ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಅದರ ಅರ್ಥ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ. ಅಲ್ಲಿ 40% ಲಾಭ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 40% ಲಾಭ ಅಂದರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? 70ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಉಳಿತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? ಇನ್ನೂ 50 ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ 25 ಅಂದರೆ 25 ರೂಪಾಯಿನೇ. ಅದರ ಮೇಲೆ 40% ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 40% ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್. 10 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? 15. 25 ಮುಗೀತು, ಇನ್ನು 25 ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ 25 ರೂಪಾಯಿನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು 25 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ 70, ಇಲ್ಲಿ 15, ಇಲ್ಲಿ 25, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 70, 85, 90, 100, 110. 110 ರೂಪಾಯಿ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 110, ಕೈಯಿಂದ ಹೋಗಿರೋದು 100. 10 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ.
ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಹಾಗಾಗಿ 10% ಲಾಭ. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, 10% ಲಾಭ, ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. A trader sells 2 bullocks for 8,400 rupees each, neither losing nor gaining in total. If he sold one of the bullocks at a gain of 20%, the other is sold at a loss of, your options are 20%, 18 4/5%, 14 2/7%, 21%. These are your options. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನು 2 ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ತಲಾ 8,400 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಮಾರಿದನು. ಇದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಮೊದಲನೇ ಎತ್ತನ್ನು 20% ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮಾರಿದರೆ ಎರಡನೇ ಎತ್ತನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 20%, 18 4/5%, 14 2/7%, 21%. These are your options. 20%, 18 4/5%, 14 2/7%, 21%. ಎರಡನ್ನೂ ಸೇಮ್ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾನೆ, 8,400 8,400. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಲಾಭನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಷ್ಟನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಒಂದನ್ನು 20% ಲಾಭ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? You can drop your answers in the live chat here. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. Now let's see how to solve this problem. He is selling both for 8,400 rupees each. 8,400, 8,400. Total incoming is how much? 4 plus 4, 8 plus 8. This is a total receipt. In all, he has received this much. And when you can say he made neither profit nor loss, his investment should also be the same thing. Only then you can say that he made neither profit nor loss. Right? So this much is his receipt, and the same thing should be his total investment. That is one thing. Now coming to individual. First one, let us concentrate only on the first one. He sold one of the bullocks at gain of 20%. 20% gain means 120% of investment. That is equivalent to 8,400. 120% of investment is equal to 8,400. 00, 12 ones are 12 sevens are. Investment is 7,000. Total investment 16,800. On the first one it is 7,000. Remaining is his investment on the second one. 16 minus 7, 9.
This is his investment on the second. This is his investment on the second bullock. This is clear. Now his investment is this much and he is selling it at 8,400. Let us concentrate only on the second one now. Let us concentrate only on the second. 8,400 sold. Investment is 9,800. This is about the second thing, second below. So he had invested 9,800 and he is selling it at 8,400. So how much is the loss? 1,400 is his loss. 1,400 is his loss for every 9,800 rupees of his investment. For 100, how much? That will give you loss in percentage. 0000. 14 ones are 14, 7s are 100 by 7%. But it is not there in the options. Therefore, you will have to divide 100 by 7. 7 ones are 7, 3, 30, 7 fours are 28. 14 first answer, then the remainder, then the divisor. This much of loss he has suffered. 14 2 by 7%. Is it there? Yes. By 7% is the final answer. Here is your next problem on the screen. Simon purchased a bicycle for 6,810 rupees. He had paid a VAT of 13.5%. The list price of the bicycle was ಸೈಮನನು ಒಂದು ಬೈಸಿಕಲನ್ನು 6,810 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಂಡನು. ಆತನು 13.5% ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಬೈಸಿಕಲ್ನ MRP ಎಷ್ಟು, ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 6,000, 6,140, 6,696 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ, 5,970 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ. Do you want some more time or shall we do this? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. Let us assume that 200 rupees is MRP. Let us assume that 200 rupees is MRP. For every 100 rupees you will have to pay VAT of 13 rupees 50 paise. For 200 rupees double, 27 rupees. This is how we can avoid the decimals. 227. If he has paid 227, assuming if he has paid 227, then MRP will be how much? 200. But he has not paid 227. He has paid 6,810 rupees. Then how much should be the MRP? Always question mark on the right hand side. First one always in denominator, rest in the numerator.
Cancel these things to get the final answer. Three zeros, two ones are 2, 2 eights are 16, 2 6 are 12 plus 1. So 1362 triple 0 divided by 227. This will give you the final answer. 1362 triple 0 divided by 227. So 4 the 5 the 5 7 are 35, 5 2s are 10 plus 3, 5 2s are 10 plus 1, 12 minus 5 7, 6 minus 4 2, 3 minus 1 2. Oh, then it will be 6. If it is 6, then everything will get out. Straight away 0 0. 1 2 3 zeros, 3 zeros. Therefore the final answer is 6000. Is it there in the options? Yes, the very first option is correct answer. 6000 rupees. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ MRP ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 13 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 13.5 ಆದರೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಡಬಲ್ 27 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 227 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು 227 ರೂಪಾಯಿನೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೈಸಿಕಲ್ಲಿಗೆ MRP ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬೈಸಿಕಲ್ದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ 227 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು 6810 ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ MRP ಇರಲೇಬೇಕು. ಬಲಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ, ಕೆಳಗಡೆದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರಿಂದ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ. Here is your next problem on the screen. A shopkeeper bought 30 kg of rice at the rate of 70 rupees per kg and 20 kg of rice at the rate of 70.75 rupees per kg. If he mixed the two brands of rice and sold the mixture at 80 rupees 50 paise per kg, his gain is, your options are 450 rupees, 510 rupees, 525 rupees, 485 rupees. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನು ಪ್ರತಿ ಕೆ ಜಿಗೆ 70 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು 30 ಕೆ ಜಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 70 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸೆ ಪ್ರತಿ ಕೆ ಜಿ ಬೆಲೆಯ 20 ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆ ಜಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆಯಂತೆ ಮಾರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆತನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗಳು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. 450, 510, 525 rupees, 485 rupees. Let's see how to solve this problem. A shopkeeper bought 30 kg of rice. 30 kg rice, 70 rupees per kg.
20 kg of rice, 70.75 per kg. So this will be 7 3 is 2100. And how about this? Forget this 0 for time being. 2 5s are 10. 1. 2 7s are 14 plus 1 15. 1. 2 7s are 14. Now take this 0 and then after decimal point 2 digits, after decimal point 2 digits. Is that clear? Yes. Now 5 plus 0, 1 plus 0, 4 plus 1, 2 plus 1. This is the cost of that mixture, and total mixture is 50 kg. Each and every kg is being sold at 80 rupees 50 paise. So how much you will receive then? Again, forget zeros, forget decimal points. 5 5s are 25. 5 5s are 25 straight away. 5 8s are 40. Right? Now 2 zeros after decimal point, 2 digits. So he is receiving 4025 rupees in the end, and his investment was only 3515 rupees. 2 minus 1, 10 minus 5, 510 rupees is his profit. Is it there? Yes. Second option, 510 rupees is the final answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 30 kg ರೈಸನ್ನು, ಎಂಥ ರೈಸ್, ಪ್ರತಿ ಕೆ ಜಿಗೆ 70 ರೂಪಾಯಿ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ 2100 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? 20 kg ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ? 70 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸೆ ಪ್ರತಿ ಕೆ ಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1415 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಗಿರೋ ದುಡ್ಡಿದು. ಇಲ್ಲಿ 30, ಇಲ್ಲಿ 20, ಟೋಟಲ್ 50 kg ಆಯಿತಾ? ಒಂದೊಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ. 50 kg ಕೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 4025 ಕೈಗೆ ಬಂತು. ಕೈಯಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು? 3515 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಯಿತು? 510 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. In all probability, this is the last problem of this session. Check it out. A loss of 19% gets converted into a profit of 17% when the selling price is increased by 162 rupees. The cost price of the article is, first option 450, 600 rupees, 360 rupees, 540 rupees. These are your options. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ನಷ್ಟವು 17% ಲಾಭವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳಲು ವಸ್ತುವಿನ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 162 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 450, 600, 360, 540. These are your options. 450, 600, 360, 540. In all probability, this is the last one. So give it a serious try.
loss of 19%, meaning 81% of investment. 81% of investment. 17% profit, meaning 117% of investment. When this will happen? When this selling price is increased by 162. So on this side it is 81, on this side it is 117. How much is the difference? 19, 29, 36% extra, 36% of investment. 36% of investment is equal to 162. Now you can easily cancel them by 18. 18 2s are 18, say 9s are, right? 2 1s are 2 50s are. Shift 50 to the other side, 9 into 50. Investment, cost, price, all are same. That is being asked. 9 5s are 45, 450 rupees is the final answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 19% ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ 81% ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ 162 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 17% ಲಾಭ. 17% ಲಾಭ ಅಂದರೆ 117% ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ 81%, ಇಲ್ಲಿ 117% ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ 36% ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಇದು 162 162 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. 36% ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಲಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಈ ಸೈಡ್ 162 ಇದೆ. 18 ಎರಡಲಿ 18 9ಲೆ 2 1ಲೆ 2 50ಲೆ 50 ಈ ಸಹ ಕಳಿಸಿಬಿಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. So the final answer is the very first option, 450 rupees. And we came to the end of this session. Thank you for being live with me throughout the class. Do subscribe if you are not yet subscribed to the channel. Like the video, share it and press the button